Good afternoon, everyone. Today we will proceed with discussion of infections of respiratory tract. First things first, we need to classify the respiratory tract into two parts. The first, we divide it on the basis of the anatomy. That is, anything above the larynx, we call it as the upper respiratory tract, and below which we call it as the lower respiratory tract. Similarly, the signs, symptoms, and the presentations are also different. We'll divide it into the upper and the respiratory tract because the signs and symptoms are also different, and similarly we also categorize. Now, the respiratory tract is not a sterile area. That means there are many microorganisms which are part and parcel of the normal physiology of the respiratory system. So we should also be acquaint ourselves with the common commensals. For example, especially in the upper respiratory tract, we have Streptococci, predominantly the alpha and the non-hemolytic Streptococci. Other than that, we have Neisseria species. Now keep in mind, you are more acquainted with the two pathogenic species, that is the Neisseria meningitis and Neisseria gonorrhoeae. Other Neisseria species are part and parcel of the upper respiratory tract. This is the reason why Neisseria meningitis can actually colonize the upper respiratory tract. Before infecting the respiratory system and causing meningitis, they can colonize the upper respiratory tract. Furthermore, we have some gram-positive bacteria called as diphtheroids. Now, why are they called diphtheroids? Because they look like Corynebacterium diphtheria, but they are not like Corynebacterium diphtheria. That means they do not cause diphtheria. However, they are present normally in the respiratory tract. Next, we can have Moraxella and Staphylococci, most commonly coagulase negative Staphylococci. And finally, especially in our mouth, in the teeth and the gingival gaps, we have some anaerobes like Prevotella, Porphyromonas and Fusobacterium. Normally they are part of the commensal, but in some case scenarios they can cause infections. Other than that, the very important part are the major pathogens which can also colonize the nasopharynx. That means that's a transient colonization. Transient colonization means colonization for a small duration. Predominantly that would include Haemophilus, Meningococcus, Pneumococcus and Staphylococcus aureus. Now if you look at these organisms carefully, they are the very important causes of lower respiratory tract infections, commonly pneumonia, and sometimes even causing systemic infections including meningitis. Furthermore, in patients who are admitted in the hospital and are undergoing mechanical ventilation, that means artificial ventilation, we can have many other organisms including gram-negative organisms, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter. These organisms colonize the upper respiratory tract in hospitalized patients. This is the reason why in patients who develop lower respiratory tract infection or pneumonia after being put on mechanical ventilation, these are the important causes. These were earlier called as ventilator associated pneumonia, but nowadays it is called as ventilator associated events. তোমাদের জন্য এরপর থেকে ওগুলোকে বলা হবে VAE. And finally, we also have yeast. So normally the yeast may colonize. আগেই দেখানো হয়েছে oral cavity the colonization হতে পারে. Rarely they can also cause upper and lower respiratory tract infections. Now, these are the organisms which we have to deal with. The respiratory tract is also designed in such a way that it can encounter many organisms. So it has its own defensive mechanisms. What are the defensive mechanisms? The first part is the nasal cavity. So the normal physiology is that we breathe in through our nose. The air is humidified and filtered by the nasal hairs and humidified in the sinuses, right? So this is the normal mechanism. Now if this is altered, for example, a person who has say a blocked nose because of chronic sinusitis, rhinitis, or say a deviated nasal septum, or maybe a person who is a regular mouth breather, that means other organism can gain access into the respiratory tract. Similarly, the oropharyngeal secretion have secretory IgA. Secretory IgA is a immunoglobulin, so it can prevent the colonization of many bacteria. And
tracheobronchial tree, we have a secretion that we call it as sputum. That is the collection of all the mucociliary secretion that comes up. It is called as sputum. It is a regular mechanism by which the mucosal cells along with the various organisms are got ridden off by the normal physiology. It is also called as the mucociliary clearance. And finally, we have the normal commensal bacteria. Now, what is the role of the commensal bacteria in the, especially in the upper respiratory tract? It prevents the colonization of the pathogenic organisms. Now, this is important because when we were discussing about the hospitalized patient, most of the infection were caused by gram-negative bacteria, right? Now, if you look at the commensal organisms, you can see predominant commensals are gram-positive, either cocci or bacilli. So, when a patient is taking antibiotics, most of the common antibiotics will have a profound action on the gram-positive bacteria. When these commensal gram-positive bacteria are eradicated by the antibiotics, what will happen? The gram-negative organism in the hospital environment, they will colonize the upper respiratory tract. So, this is important, especially in case of hospitalized patient, even without any kind of mechanical ventilation. Had the patient been put on antibiotics, the antibiotics will act and the patient will have colonization with the gram-negative organisms, and when this patient deteriorates and any kind of mechanical ventilation is put on, there is chances of ventilator associated pneumonia or VAE. Now, let us look at the various kind of infections which actually happen in the upper respiratory tract. The first things first, what are the components of the upper respiratory tract? Key component is upper respiratory tract. Anything below the larynx is lower respiratory tract. Anything that is above the larynx is upper respiratory tract. So, what are the components of upper respiratory tract? Larynx er upore ki thake? Pharynx, tar upore oral cavity, আর তার উপরে paranasal sinuses, maxillary, ethmoid water. Now, if you look at the various diseases of the upper respiratory tract, first is we have pharyngitis and tonsillitis. Tonsil is a lymph node, lymphatic tissue present in the pharynx. So, most of the time, the infections will be as a whole. That is, inflammation will be seen both in pharynx along with the tonsils. Next, laryngitis, that means inflammation of the larynx. Epiglottitis. What is epiglottitis? Epiglottis. Next, we can have rhinitis, that is the infection of the nasal mucosa. That is very common. Common cold is commonly caused by the rhinovirus. And we can have sinusitis. Sinusitis means inflammation in the paranasal sinuses. And last but not the least, that is something called as parapharyngeal spaces. That means the area beyond the pharynx. The soft tissue beneath the pharynx is called as parapharyngeal spaces. Sometimes infection may happen in those areas, that is called as quinsy. So let us look at these infections one by one. First is pharyngitis and tonsillitis. Basically, it means inflammation of the pharynx and the tonsils. It is very common. Almost each and every one of you have gone through. Very common, especially in the childhood and also in the adulthood. Most commonly caused by the viruses, respiratory viruses, but can also be caused by bacteria. Now, among the bacteria, look at this causative agent. The first is Streptococcus pyogenes. Next, Corynebacterium diphtheria. Beta hemolytic streptococci, group C and group T. Now, why these two have been kept aside? Any idea? বলতে পারবে? Pharyngitis তো সবার হয়. Every time কোনো seasonal change হলো, একটা viral infection হলো সবার হয়. Then why should we be concerned about these things? Why Streptococcus pyogenes? Why is it important? তার চেয়ে বেশি কমন কোনটা হয়? Rheumatic fever. The sequelae of streptococcal pharyngitis is rheumatic fever, and if untreated, it may lead to development of rheumatic heart disease. So, whenever a child present with pharyngitis, we have to exclude whether it's streptococcal pharyngitis or not. Okay? Because repeated streptococcal pharyngitis may lead to acute rheumatic fever and also may lead to rheumatic heart disease.
Next most important cause would be Corynebacterium diphtheria. It causes diphtheria. So these are the two important organisms that has to be ruled out. Other than that, especially in young adults and teenagers, we can have Arcanobacterium hemolyticum, that is a frequent cause of pharyngitis, along with other causes like Mycoplasma pneumoniae and sometimes even Neisseria gonorrhoeae. Generally, we expect Neisseria gonorrhoeae to cause a sexually transmitted disease affecting the sexual organs. However, unnatural sexual behavior can even lead to infection of Neisseria gonorrhoeae. These are the important, but most commonly we encounter viral pathogens. Can anybody explain why these infections are very common? বলতে পারবে? বাড়িতে দিদিমা ঠাকুমারা বলে না, দুম করে ঠান্ডা জল খাস না, আইসক্রিম খাস না, ঠান্ডা লেগে যাবে, শীতকালের পড়াশোনা সোয়েটার পরে বেরো নাহলে ঠান্ডা লেগে যাবে. Is it a myth or there is a science behind it? কি সায়েন্স? সায়েন্স বললেই হবে সেটা তো জিজ্ঞেস করছি. এমনি কেন হয় না? Whenever our upper respiratory tract is exposed to cold air and dry air, cold and dry তে কি হবে? মিউকোসাটা drying হবে. Whenever the mucosa is, mucosa কি একটা serous secretion থাকে. That secretion is not only just for anatomical purposes, that is for the normal physiology. If that secretion dries off, তখন কি হবে? The mucous membrane will get damaged. Any organism present over there now can cause infection. This is the reason why pharyngitis are very common, especially in the early winters, spring, during the rainy season, and even in very hot, dry weather. Similarly, some people may even get repeated pharyngitis whenever they remain in the long time in artificial air conditioned system without proper humidification. So what are the common viruses which cause? These would include influenza and parainfluenza viruses, Coxsackie viruses, Epstein-Barr viruses, and obviously you have to keep in mind coronavirus, that is the SARS virus. The other less common viruses which can also cause would include adenovirus, rhinovirus, and even herpes virus. Now, what are the common clinical manifestation in case of pharyngitis? কি হয়? এটা তোমরা বলে এটা তো সবারই তো হয়েছে. The patient will come with sore throat and কি বলবে? That is rhinitis বা rhinorrhea. The proper terminology is rhinorrhea. And তাহলে কি হবে? যদি থ্রোটে পেন হয় তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, জল খাওয়ার সময় বা খাওয়ার সময় বলবে পেন হচ্ছে. That is the classical sign of pharyngitis. Now if you look at this picture, on the left hand side you can see a normal mucosa, but on the right hand side you can see that the mucosa is more red in color and it's a generalized inflammation. This is the typical picture of pharyngitis. Now when we will call tonsillitis, if we look at this picture, we can appreciate the tonsil in the tonsillar bed. This is the anterior tonsillar fossa and you can observe the tonsil. However, if there is tonsillitis, we can see inflammation of the tonsil itself along with increased redness. Then we call it as tonsillitis. Okay. Sometimes on this area we can find small whitish lesions which may be pus-filled, and on taking the swab sample we have to take the pus samples. Now, three important causes: Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria, and Arcanobacterium hemolyticum. These are the most important causes of bacterial pharyngitis. Among them, Streptococcal pyogenes is by liberation of various virulence factors, whereas in case of diphtheria, the disease is predominantly because of the toxin production, and in case of Arcanobacterium, it is the direct invasion of the bacteria itself, that is local inflammation. Now let us look what is streptococcal pharyngitis. Obviously it is caused by streptococci, and among them the most important would be the Streptococcus pyogenes, because there is a chance of sequelae with acute rheumatic fever.
and on examination we can find white, very small white patches, and if we put a swab stick in the tonsillar bed, sometimes even pus may come out. Small pus filled areas can also be seen. Sometimes this infection may spread from the mucosa into the submucosa and into the deep tissue, that is called as quinsy. We'll come to it later. But most importantly, the two non-suppurative complications. One is called as acute rheumatic fever and another called is, what is PSGN? Antigen antibody complexes are deposited on the basement membrane, which will be acted upon by the complements and other immune cells, leading to nephritis. What is the difference between nephritic syndrome and nephrotic syndrome? কি হয় ম্যানিফেস্টেশন? কেন কোলা কালার কেন হয়? তাতে কি হবে? কি বেরোবে সেইটা বলো। প্রোটিন তো দুটোতেই বেরোবে। তাহলে একটা গ্লোমেরুলার মেমব্রেন ড্যামেজ হচ্ছে, যার জন্য রেড ব্লাড সেলস বেরোচ্ছে, সেই জন্য কোলা কালার হচ্ছে। গ্লোমেরুলার নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমে কি হয়? পোরগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য প্রোটিনটা বেরোচ্ছে। ওকে, so this is the reason why in every child, if you do encounter pharyngitis, examine it and you have to give antibiotics at a proper time. Now coming to the differential diagnosis, আর কি হতে পারে? You have to rule out diphtheria and viral pharyngitis. তাই তো? Now coming to laboratory diagnosis, তাহলে কিভাবে প্রসিড করব? একটা বাচ্চা এলো, কমপ্লেন করছে pharyngitis-এ, you have examined the child, you have seen the pharyngeal mucosa inflamed and tonsillar swelling. What to do next? আরে এটা তো গ্রুপ ডিসকাশন, লেকচার ক্লাস নেই। তারপর কি করবে? You have to confirm that whether it is streptococcal infection or not. তাই তো? ডিপথেরিয়াও তো হতে পারে। So you have to proceed for diagnosis. The best way of diagnosis is to go for culture. What culture you have to take? Well, whatever pus whitish material that is formed on the tonsillar bed or on the pharynx, you have to take it with a swab, and that swab has to be sent to the laboratory for diagnosis. Sample collection পড়ানোর সময় থ্রোট সোয়াব নেওয়া পড়ানো হয়েছিল তো? কিভাবে নিতে হয় থ্রোট সোয়াব? সোয়াবটা নিতে হবে, পেশেন্টের পজিশন কি হবে, কিভাবে নেবে? The patient should be seated on a stool or chair, back straight থাকবে, head elevated থাকবে, mouth open, tongue deep pressure দিয়ে tongue deep press করতে হবে, and the patient should say আ বললে কি হবে? উগুলাটা উপরে উঠে যাবে, so you can see the posterior pharyngeal wall. Then without touching anywhere in the mouth, first take the swab sample from either right or left, wrong কোনো ব্যাপার নেই, from the anterior tonsillar wall, tonsillar bed. Then without removing the swab, go on, take the swab sample from the soft palate, move to the other tonsillar bed, take the swab over here, and at the end take the swab sample from the posterior pharyngeal wall. Then immediately put the swab in the swab stick, label it and send it for examination. What examination that we can do? First we can go for direct identification, that is gram stain. So for gram stain we need one swab, and for culture we need another swab. So at least 2 swabs must be sent. This is very very important. যদি একটা swab পাঠাও তাহলে obviously half diagnosis হবে না। So in direct microscopy we can take the gram stain and pyogenes কি হবে? It is a gram positive cocci in short chains. So it will appear like this, and when put on culture on blood agar, it will show beta hemolytic colony. Beta means complete hemolysis. তাহলে তুমি যদি এই ব্লাড আগারের প্লেটটা দেখো, যেখানে কলোনিগুলো গ্রো করেছে, দেখো পেছনটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ব্লাড আগারের রেডিশ কালারটা পুরো ক্লিয়ার হয়েছে।
because of hemolysis. Thereafter, from the culture plate, we can identify the organism by biochemical methods or automated methods or multi-top, whatever may be the method, we can identify. This is the proper method. But many a times you may not have the opportunity to send the sample to the laboratory. তখন কি করবে? Should you withhold the antibiotic? That is the main question. If it is a viral pharyngitis, then there is no point of giving antibiotics. But if it's a streptococcal pharyngitis, you have to give antibiotic. So what to do? Another easier method is we can do something called as rapid antigen test. It's a lateral flow assay. You take the swab sample and from the kit there is a buffer. Add the buffer on the swab stick and then use that buffer on the lateral flow itself. If it's a streptococcal pharyngitis, it will come reactive. So in the bedside or on the table, that is in outpatient department, you can perform this test and prescribe. The other test that you can ask the patient to do is you can ask the patient to get a ASO titer done. Many a times ASO titer is prescribed, but the pitfall of ASO titer in pharyngitis is that the ASO titer rises a few days after the infection. So if it's a streptococcal pharyngitis, ASO can only help in retrospective diagnosis, but not in prospective diagnosis. Okay. The next very important disease that you have to rule out is called as diphtheria. Now what is diphtheria? Diphtheria is a, keep this in mind, diphtheria is a toxemia, not bacteremia. মানেটা কি হলো? Emia মানে in blood, toxemia মানে presence of toxin in blood, bacteremia means presence of bacteria in blood. So in diphtheria, the disease is due to toxin, not due to the bacteria itself. The bacteria remains in the local site. The toxin is absorbed in the systemic circulation. So it's a highly infectious disease caused by Corynebacterium diphtheria. It causes infection predominantly in the throat, sometimes also in the skin. This bacteria produces a toxin. Now what is this toxin? It has got two parts, toxin part A and B. Now what actually happens is B for binding and A is the active moiety. The B part binds with the cell and lets the A part get into action. What does the A part do? It inhibits the ribosylation of elongation factor in protein synthesis. Bottom line is protein synthesis in human cells is inhibited. What does the diphtherial toxin do? It inhibits protein synthesis. কোথায় এফেক্টটা বেশি হবে? এটা তো আমি ফার্স্ট ইয়ারের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি। র্যাপিডলি ডিভাইডিং সেলস, ওকে, অ্যান্ড বডির কোন কোন সিস্টেমে এফেক্টেড হবে যদি প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটেড হয়? ও একটা বললো যে কি বললো তুমি, র্যাপিডলি ডিভাইডিং সেলস। কোন কোনগুলো বডির র্যাপিডলি ডিভাইডিং সেলস? বোন মারো আছে। কত র্যাপিডলি ডিভাইড হয়? তার থেকেও বেশি কি লাগে? স্কিন আর মিউকোসা। এনিথিং এলস? একটা মানুষ বেঁচে আছে কি মরে গেছে কিভাবে দেখে বোঝা যায়? হ্যাঁ, পালসটা কেন হয়? হার্ট বিট করে বলে। হার্ট কেন বিট করে? হ্যাঁ, হরমোনের জন্য। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ নিউরোট্রান্সমিশন। নার্ভ থেকে কি বেরোয়? নিউরোট্রান্সমিটার বেরোয়। কিভাবে বেরোয়? বাই প্রোটিন সিনথেসিস। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট।
all neural transmission যদি বডিতে বন্ধ হয়ে যায় কি হবে? Immediate death. মিউকোসা র্যাপিডলি ডিভাইডিং সেল পড়ে, ঠিক আছে? Okay. Now one important thing is this toxin is transmitted from one bacteria to another bacteria with the help of a phage virus. What is this mechanism of gene transfer? Now coming to the morphology of Corynebacterium. Some important parts that you should remember that these have something called as club-like swelling and they appear in a cuneiform pattern or Chinese letter-like pattern. So this is the pattern which helps us in early identification. Furthermore, it will have something called as metachromatic granules, which are basically the storage molecules present on the bacteria. Now, diphtheria can present in many forms. The most common form is a respiratory diphtheria, and among which it is the facial diphtheria, that means affecting the facial area. So what happens is that the bacteria colonizes in the upper respiratory tract, especially in the tonsillar bed, and it grows over there, starts producing the toxin. Now this toxin will lead to death of the cells immediately. So whatever the cells of the mucous membrane over here are basically dead cells, and on these dead cells the bacteria will go on dividing and multiplying and will produce more and more toxin. This toxin will be absorbed from this mucous membrane and will spread systematically. And because of these toxins, the cells will die and will form a white patch-like area. This is called as pseudomembranous patch. Why it is called pseudomembranous? Because it's not a true membrane. If we try to get rid of it with the help of swab, the membrane actually comes off. Actually the mucosa sloughs off. Hence it is called as pseudomembranous patch. Generally we see an incubation period of 3 to 4 days. Sometimes this may spread extensively in the neck region. This is called as bull neck appearance, where we can see tonsillar and neck swelling, and even direct respiratory suppression may be there. And patient breathe korte parbe na because of excessive swelling. So this is the most common type of presentation. Other presentation can be called as cutaneous diphtheria. Over here the initial infection is on the skin and it will form, again same mechanism, the bacteria will grow, produce toxins which lead to the necrosis of the skin area and will lead to a punched out lesion. As the bacteria grows more and more over here, more and more toxin will be absorbed. This is called as cutaneous diphtheria. Keep in mind, whether it's a respiratory diphtheria or cutaneous diphtheria, organism is present only locally. However, the toxin is absorbed systematically. Now, what are the complications? Two important complications that you should remember. One is neurological complication, another is myocarditis. Both are highly dependent because of the protein synthesis I have already told you. So these are the two main important complications. Hence, if you ever feel that a patient could be a patient of diphtheria, always advise the patient for bed rest. Any kind of exaggeration may even lead to cardiac failure. Okay, moving on. Now, always remember, diphtheria is a notifiable disease. Not a single case should be there at any point of time. If a single case is there, it's an outbreak. That means you have to inform, that is notification. But before you notify, you have to send the sample for diagnosis. Again, how will you diagnose? Same method. Most commonly we have the respiratory diphtheria. Hence, you have to take the throat swab and collect the sample and send to the laboratory. Please inform the laboratory beforehand that you are suspecting that this patient could be diphtheria, because diphtheria is a highly infectious disease. So the laboratory should be informed beforehand. Next, we can go for Gram stain and Albert stain. On Gram stain, again, we can observe Gram positive bacteria in a cuneiform pattern or Chinese letter-like pattern. And on Albert staining, we can observe greenish colored bacteria with blue colored granules or metachromatic granules. Now, this microscopic report is most of the time
sufficient to start treatment for diphtheria. Culture may report will take some time, but you have to start the treatment based on the microscopic report. Hence, take the sample, send it to the lab for microscopy as early as possible, and whenever you have the report in hand, start treatment. Now, I have already told you the disease is toxemia. So, what would be the best way of treating this patient? You have a treatment. Bolo. On one side, we have the organism in the throat, which is producing toxin. Furthermore, we have the toxin that is already present in the body. So, we need to neutralize the toxin. For that, we need to give diphtheria antiglobulin. So, based on the patient's profile, extensive disease or not, we have to give diphtheria immunoglobulin as early as possible. This is for the toxin that has already been produced to neutralize the toxin. Furthermore, we have to give antibiotics to kill the bacteria and reduce the toxin production. For that, we need to give protein synthesis inhibitors, because toxin is also a protein for the bacteria. So, we need to give antibiotics acting on the cell wall because it's a gram-positive bacteria, and antibiotics inhibiting protein synthesis, and we have to give diphtheria antiglobulin. This is the mainstay of treatment. Another very important aspect is that we have to detect whether the organism is actually producing toxin or not. I have already told you that gene for this toxin production is carried by a phage virus. That is, transduction is the method of transmission of the gene. This can be detected with many methods including PCR, but the conventional method is called as LX gel precipitation method, where you can see antitoxin soaked filter paper is placed on a petri dish and the organism is strict perpendicular to that filter paper. Now, in this filter paper, we have the antitoxin. If this strain produces the toxin, we will have a bands of toxin and antitoxin. This is how toxin detection was done earlier. Nowadays, molecular test and other enzymatic tests, including ELISA and CLIA, have superseded this test, and those are totally performed. Okay, so that was all about pharyngitis. So, two most important diseases that you have to rule out is streptococcal pharyngitis and diphtheria. Understood? Now, let us go through the other diseases including laryngitis. Laryngitis very commonly is caused by viral agents leading to inflammation of the larynx, and the patient will complain of sore throat along with hoarseness of voice or broken voice. Most of the time, treatment is not required. Vocal rest and some symptomatic management like lozenges or saline gargle or gargle with chlorhexidine like Listerine can be prescribed. However, what is a very important disease is called as acute laryngotracheal bronchitis or called as croup. Now, what is the difference between laryngitis and laryngotracheal bronchitis? নামটাই কি বলছে? Exactly, laryngitis means only inflammation of the mucosa over the larynx. Now, the larynx is an open part, right? So, there is no obstruction of air getting in or getting out. However, if the inflammation continues below the larynx into the trachea and the bronchi, what will happen? There will be constriction of the tracheobronchial area. Whenever there is constriction, there will be reduction in the amount of air which can come in and go out. That means the patient may have a respiratory compromise. That is called as croup. Hence, it is a potentially very, very serious disease. And if it extends from larynx downwards to the trachea, up to the bifurcation of trachea, it may lead to severe respiratory suppression. Commonly, it is caused by parainfluenza viruses. Other viruses, including respiratory syncytial virus, influenza virus, enterovirus, they can also cause this disease called as croup. Sometimes even some bacteria like mycoplasma can also cause. Commonly, children are affected, and when they are affected,
they have difficulty in breathing in and breathing out, and because of that the child even may like they cannot even swallow the saliva. Dribbling of saliva can also be seen. Now, if you do encounter this kind of scenario in a child, don't send the child. If possible, admit the child, put the patient on oxygen supplementation. If there is gross inflammation, you may have to give systemic steroid to the patient along with antibiotic coverage. Okay, because if you send the child home, there might be a respiratory compromise, and many times the children die out of it. So it's a very, very serious condition you should keep in mind. Now, another very important significant infection is isolated inflammation of epiglottis. Now, what is epiglottis? What is the function of epiglottis? এপিগ্লটিস থাকে কেন? এপিগ্লটিসের রোলটা কি? কাদের? আরে হিউম্যানদের মধ্যে কোন এজ গ্রুপে? কেন? তোমরা যখন খাবার খাও, ইভেন যদি ধরো জল বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছ, do you drink and breathe in at the same time? Then কারা করে? বাচ্চারা। কেন? যখন ব্রেস্ট ফিড করে তখন কি হয়? ফিডও নেয়, ব্রিথ ইনও করে। So the epiglottis forms two bifurcating tract, so that whatever the child sucks in, epiglottis এর পাশ দিয়ে পিছনে গিয়ে ইসোফেগাসে চলে যায়, তাই তো? This is helpful. Now just imagine if this epiglottis swells up, তখন কি হবে? সবার আগে কাকে অবস্ট্রাক্ট করবে? রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাক্টেড হবে। তাহলে আইসোলেটেড সোয়েলিং অফ দ্য এপিগ্লটিস, which is called as epiglottitis, is a medical emergency. ঠিক আছে? এখানে কি হয়? Because the epiglottis swells up, তাহলে কি ভোকাল কর্ডের উপর সোয়েল হয়ে গেল, ট্র্যাকটা বন্ধ হয়ে গেল। এক্সেসিভ সোয়েলিং হলে কি হবে? The child can't breathe in, অ্যাসফিক্সিয়া মারা যেতে পারে। Most commonly Haemophilus influenzae causes epiglottitis. Other bacteria can also cause epiglottitis. Predominantly will occur in case of children, especially less than 5 years. And আরেকটা কি হবে? বাচ্চাগুলো সোয়ালো করতে পারবে না। কি সোয়ালো করতে পারবে? নর্মালি স্যালাইভা। দেন মুখ থেকে স্যালাইভা বেরোবে। Sometimes because of the increased effort, the child may even have tripod position. Tripod position মানে একটা জায়গায় বসে থাকলে সামনে দুটো হাত দিয়ে এইভাবে রেস্ট করে। এই পজিশন করলে কি হয়? অ্যাক্সেসরি মাসলস অফ রেসপিরেশন গুলো ইউজ হয়। নর্মাল চেস্ট মাসলে বা ব্রিথ করতে পারছে, তখন হাত দুটোকে ফিক্স করে অ্যাক্সেসরি মাসলস গুলোকে ইউজ করে। So if you see this kind of thing, be very careful. This could be a case of epiglottitis. Diagnosis is very commonly done clinically and radiologically, taking a lateral view of the lateral external. We can see something called as the thumb sign. That is, the swollen epiglottis looks like a thumb which is pressing upon the laryngotracheal tree. So it's a medical emergency. Obviously the patient have to be put on steroid and antibiotics. Now coming to the next is peritonsillar abscess. Now commonly in pharyngitis we have inflammation in the tonsillar bed. Sometimes the organism may penetrate through the mucosa into the peritonsillar space and causing an abscess over there. This is called as peritonsillar abscess or quinsy. Commonly affects in older children and young adults. If you see this picture, you can see the right hand side of the tonsillar bed is excessively swollen and the swelling is diffuse. This is swelling of the tonsillar bed but not the tonsil itself. এটা বুঝতে পারছো? ছবিটা দেখে এখানে টনসিল আছে, যদি শুধু টনসিলের সোয়েলিং হতো এইভাবে টনসিলের সোয়েলিং হতো, বাট ওভার হিয়ার ইউ ক্যান সি the whole tonsillar bed is swelled up because the swelling is actually present in the peritonsillar space.
This is called as peritonsillar abscess or called as quinsy. The other form of abscess can be seen called as Ludwig's angina, where the mandibular space, this is the mandibular space. If cellulitis occurs over here, we call it as Ludwig's angina. Now, only difference is that this is below the mandible, and on the mandible we have teeth. So, this kind of abscess generally results from dental infections. Most of the dental infections will be caused by anaerobic organisms like Porphyromonas, Prevotella, Aggregatibacter. These are the common bacteria which causes dental infections. Now coming to the infection of the nasal cavity and sinuses, most common type of infection that you can see is rhinitis, commonly caused by rhinovirus or commonly called as common cold. Other than that, the next common type of infection that is seen is called as sinusitis. What is sinusitis? It is the inflammation of the mucosal membrane of the paranasal sinuses. Symptoms will depend on the site of the infection. For example, if the maxillary sinuses are inflamed, the patient will complain of swelling in the maxillary region. If the patient is complaining of pain over here, that is most commonly it is because of the frontal sinuses. And if the patient complains of headache, most probably it's a sphenoidal and ethmoidal sinusitis. Most commonly this sinusitis is caused by viruses, hence they commonly resolve on themselves. Sometimes can be caused by bacteria causing upper respiratory tract infection. Antibiotics are recommended, and in some very specific cases like in case of immune compromised patients or diabetic patients, fungal sinus infection can occur. In that case scenario, antifungals and local irrigation have to be done. Now coming to oral cavity infections, we can have stomatitis, that is infection of the mouth, for example in case of herpes, or overall colonization of candida called as oral thrush. Dental infections, salivary gland infections. Dental infections can again be divided into three types: root canal infections, dental infections, or periodontal abscesses. Most are caused by anaerobic bacteria. Among the salivary gland infections, most common type of salivary infection is seen with mumps infection, where there is diffuse swelling of the salivary gland. However, bacterial infection of the salivary gland can also be seen with Staphylococcus aureus. Another infection that can be seen is called as Vincent's angina. It is basically a necrotizing gingivitis and is most commonly seen after, especially in patients with a poor dental hygiene. So these are the common infections of the upper respiratory tract. Most important of them are the pharyngitis, tonsillitis, diphtheria, streptococcal pharyngitis. These are the most dangerous type of infection in the upper respiratory tract. Now coming to lower respiratory tract. Now the lower respiratory tract will range from the larynx to alveoli. So what other parts that can be seen? First is we have the bronchus. So inflammation of the bronchus is called as bronchitis. Then after bronchus we have main bronchus er pore ki respiratory bronchioles, then alveoli. So if the bronchioles are inflamed, we call it as bronchiolitis. And if there is infection or inflammation within the alveoli, we call it as pneumonia. Other than that, what other infection can lung বাইরে কি আছে? What is the covering of the lung? Pleura. There is a visceral pleura, there is a parietal pleura, there is a pleural cavity. Pleural cavity তে কি থাকে? Pleural fluid থাকে. So if there is an abscess, তখন কি হবে? Pleural abscess. Abscessটা লাংসে থাকলে lung abscess হতে পারে. And there is something called as empyema. Empyema means pus in the pleural cavity. Just presence of pus is called as empyema. So we can divide the respiratory tract infection into bronchitis, bronchiolitis,
a particular infection called as whooping cough. I'll come to it later. Then pneumonia. Pneumonia can again be divided whether depending on the type of the or part of the lung that is affected, whether lower pneumonia or atypical pneumonia or interstitial pneumonia. First is bronchitis. Bronchitis means inflammation of the bronchus. Most commonly is caused by the viruses. However, bacteria like Mycoplasma, Chlamydia, they can cause Chlamydophila, they can cause infection. Most of the time, this is self-limiting disease. However, common type of bronchitis you can see commonly in outpatient is more with non-infectious causes. Maybe because of smoke associated with COPD or allergic bronchitis or because of dust, pollutants, etc. These are more commonly seen. In bronchiolitis is very commonly seen in very small children where the infection is predominantly mediated by a virus called as respiratory syncytial virus. This leads to inability to absorb oxygen from the air, thus leading to here as right. Now coming to whooping cough. Whooping cough is a disease caused by a bacteria called Bordetella pertussis, also called as pertussis cough. Now why it is called whooping cough? Because when the child is affected, the child gives out a paroxysm of cough. Paroxysm of cough মানে হচ্ছে একবার কাশতে শুরু করলে about 10 to 20 coughs non-stop. Sometimes this the child will cough like as if it is barking. কুকুর যেমন bark করে সেই রকম কাশতে থাকে. To such an extent, sometimes after repeated bouts of coughing, the child may even faint because of sudden decrease in oxygen saturation. Now this is because of the bacteria Bordetella. Both pertussis and pertussis, they can cause whooping cough and it is mediated by a toxin. The repeated cough is because of the pertussis toxin. It is basically a cytotoxin causing irritation of the tracheal area. Irritation is in 3 phases. After an initial incubation period of about 7 to 10 days, we have a catarrhal phase. Catarrhal মানে বলতে পারবে? Catara মানে? Catara মানে হচ্ছে secretion. So during this phase of infection, the child will have all kinds of secretion. চোখ দিয়ে জল পড়বে, নাক দিয়ে জল পড়বে, না excessive sneezing, excessive salivation, all kind of things will happen. This is the first stage, and this is the phase when the child is highly infectious. Next comes the paroxysmal phase. Now in this phase, the toxin is already produced by the bacteria and is absorbed locally, and now the child starts to cough because of the toxin. Now at this point of time, the diagnosis is slightly difficult because obtaining the bacteria from in this stage is slightly less possible. However, clinical diagnosis is very easy this point of time. Because remember, paroxysm of cough with sudden decrease in oxygen saturation. Sometimes after the bouts of coughing, the child may vomit and the child may even faint. Slowly and steadily, the child will recover. This is called as convalescent phase. And now these whole 3 phases last for a prolonged period of time. How long? It may last up to 3 months. This is the reason why this disease is also called as 100 days cough. এটার জন্যই বললাম how long it can persist. Now one will be the best time for diagnosis in the initial catarrhal phase. If the child comes during the stage of paroxysm, then also you can diagnose. Now if you look at this picture, this is a very small child with pertussis. You can see the child is coughing and the child is using the accessory muscles of respiration. You can see there is invagination in the thoracic cavity with accessory chest muscles are being used.
You can see retraction in the subcostal spaces and even in the supraclavicular region also. Okay. Now, what could be the complications? Because of the repeated bouts, there might be neurological damage, especially in the brain, and obviously pneumonia and respiratory infection will also be there. Obviously, it's a notifiable disease. Again, you have to go for diagnosis. But in this time, we can diagnose it in two ways. The conventional method of diagnosis was that you take up the culture plate, that is remember this name, Bordet Jengu agar. Take this culture plate, open the plate and put it near the mouth of the child. Whenever the child coughs, droplets will come out from the mouth having the organism and you can go it for culture. However, it's a very laborious, tedious and not very specific method. Nowadays, we take the nasopharyngeal sample and we can directly go for molecular methods for diagnosis. However, conventional culture can also be done, and if you look at this picture, this is a gram-negative bacteria and this is the growth on charcoalish agar. So, these are the three important diseases of the respiratory tract till the alveoli. One is bronchitis, bronchiolitis and pertussis. Now coming to the most important infection of the lower respiratory tract, that is pneumonia. The question begs over here is, what is pneumonia? কেউ বলতে পারবে? প্যাথোলজিতে পড়ানো হয়েছে তো? তাহলে how is pneumonia different from alveolitis? How is pneumonia different from alveolitis? If there is only inflammation of the alveoli, তাহলে তো আমরা alveolitis বলতাম। কি হয়? প্যাথোলজিতে পড়ানো হয়েছে? এখনো পড়ানো হয়নি? আজকে রুমে যাবে, বাড়িতে যাবে, যেখানেই যাবে, যেখানেই থাকো, প্যাথোলজির বইটা খুলবে, নিউমোনিয়া ডেফিনেশনটা দেখবে। It starts with, it's a constellation of signs and symptoms. It's a specific disease pathogenesis. ঠিক আছে? That is stage of, কি বলে ওটাকে? আগে বোঝানোর জন্য বলা হতো, because of the consolidation, the lung has changed into the consistency of liver. মানে লাংটা আমরা কি এক্সপেক্ট করি? Soft, air filled, whereas liver is a solid organ. Because of the consolidation and accumulation of fluid and pustules, the lung changes its consistency like that of liver. This is called as hepatization. So in pneumonia we have various stages: red hepatization, gray hepatization, then resolution. So first কি হবে? Inflammation, red, তারপরে congestion, red hepatization, gray hepatization, then resolution. This whole process is called as pneumonia. So whenever you label a patient of pneumonia, you have to understand at which stage the patient is. Early stage, mid stage and late stage. Okay. Now from the treatment point of view, we categorize pneumonia in various types. The first type is called as community acquired or hospital acquired or healthcare associated. The logic is very simple. Community acquired means the patient has acquired the organism from the community. So some particular organisms actually are prevalent in the community, whereas hospitalized patients are exposed to a different set of organisms. So based on that, we divide into whether the disease is acquired community or from the healthcare. Now what are these organisms? If you look at this chart, community acquired pneumonia is very commonly caused by bacterial and viral organisms. Among the bacteria we have Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae and Chlamydophila pneumoniae. একটা কথা বারবার বলছি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জিতে নাম ইনফ্লুয়েঞ্জি থাকলেও এটা ইনফ্লুয়েঞ্জা করে না। তোমাদের সিনিয়র ব্যাচে সব পরীক্ষার সময়
ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ কজড বাই হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা লিখেছে, প্লিজ লিখবে না। এখন হাসছো, পরীক্ষার সময় তোমরাই লিখবে। দেখবে among the viral pneumonia, obviously commonly influenza, para-influenza viruses, SARS viruses, they cause community acquired pneumonia. Now how are they different from the healthcare associated? In healthcare we can find the gram-negative organisms, namely Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter, and among the gram-positive we have Staphylococcus. Now please remember, Staphylococci can cause both community acquired and hospital acquired pneumonia, but MRSA, that is methicillin resistant Staphylococci, are more commonly associated with hospital acquired pneumonia. This is divided based on the organisms which cause the pneumonia. If you know the organism, you can start the treatment based on that. Clinically, we can divide pneumonia into two types. The first type is called as lobar pneumonia. Why it is called lobar pneumonia? Any idea? লাংসে কটা লোব থাকে? আমি সেগমেন্ট জিজ্ঞেস করি, লোব জিজ্ঞেস করি। রাইট লাংয়ে কটা লোব থাকে? লেফট লাংয়ে? প্রত্যেকটা লোবকে আবার আলাদা সেগমেন্টে ভাগ করে, তাই তো? লোবার নিউমোনিয়া মিনস দিস টাইপ অফ ইনফেকশন অ্যাফেক্ট ওয়ান লোব। ঠিক আছে? ইফ ইউ লুক এট দিস পিকচার, অন দিস পিকচার এটা কি দেখতে পাচ্ছ? রাইট সাইডের লাং, and it is affecting the কোন লোব বলতে পারবে? কি করে বুঝলে? লিভারের উপরে আছে? রাইট লেফট কোথাও লেখা আছে? আমি তো প্লেটটা উল্টেও দিতে পারি। আমি এগুলো এই জন্য বলছি কারণ দিস ইজ অনলি এ রিপ্রেজেন্টেটিভ পিকচার। যখন এক্সরে প্লেট দেখবে, রাইট লেফট দেখে তারপরে কমেন্ট করবে। ডেক্সট্রোকার্ডিও থাকতে পারে, ঠিক আছে? So what is important, if you look at the anatomy of the right side of the lung, you can find this is the lower lobe. So in lobar pneumonia, one lobe is affected, that is the consolidation is seen in the lower lobe. So during the phase of hepatization, either red or blue hepatization, there is accumulation of fluid within the alveolar space. This fluid accumulation leads to consolidation, and when we take a sciagram of the chest in this phase, we can find opacification throughout this lobe. This is called as lobar pneumonia. Commonly lobar pneumonia is caused by যাকে নিউমোকক্কাস বলে সেই জন্য, ঠিক আছে? তাহলে একটা অর্গানিজমের যদি নাম জিজ্ঞেস করা হয় which causes lobar pneumonia, অন্তত নিউমোকক্কাসটা যেন বেরোয়। Next, other Haemophilus influenzae, Staphylococcus can cause. Now look at the picture on the right side. In this picture you can see again the right lobe is affected, right lung is affected. You can see some patches of consolidation. However, it is not restricted to a lobe and neither throughout the lobe. তার মানেটা কি হলো? পুরো লোবটাও অ্যাফেক্টেড নয়, আবার শুধু যে একটা লোবেই আছে সেটাও না। This is called as interstitial pneumonia or atypical pneumonia. This atypical pneumonia not only is differentiated based on the chest X-ray but also the clinical manifestation. For example, in case of lobar pneumonia or typical pneumonia, based on the area affected, the patient will deteriorate clinically. ঠিক আছে? But in case of atypical pneumonia, you will find the patient walking around happily, and the patient will come to your office smilingly, and on the sciogram you will find there is consolidation, and you will be even amazed that how can this patient walk around right? This is also called as walking pneumonia. These are mainly caused by Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. These are the two very important. Other causes could be viral and Legionella species. Now coming to the manifestation of pneumonia, it's a pneumonia কি হয়? একটা অর্গানিজমের জন্য ইনফেকশন হচ্ছে, কি হবে তাহলে? ইনফেকশন হলে কি হবে?
সে তো লাংসে হচ্ছে, আর একটা সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন হবে, সিস্টেমিকে কি হবে, ফিভার হবে, লোকাল ম্যানিফেস্টেশনে কি হবে, লাঙে ইনফেকশন হলে কি হবে, লাঙে ইরিটেশন হবে, চেস্ট পেন হবে, রাইট বা লেফট সাইডে চেস্ট পেন হবে, dyspnea হবে, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, আর ইফ ইট অ্যাফেক্টস দ্য প্লুরা, তাহলে প্লুরাল ইরিটেশন হলে কি হবে, প্লুরাইটিক চেস্ট পেন, মানে কি বলবে, whenever I breathe in I feel a sharp pain in the particular area। তার সঙ্গে কি হবে, নর্মাল মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স বাড়বে, তাহলে পেশেন্ট কি বলে, প্রচুর কি বেরোচ্ছে, ওটা বাংলায় বলে, ইংলিশে বলে এক্সপেক্টোরেশন, ইনক্রিজ এক্সপেক্টোরেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্য color and the consistency of the expectoration will also change depending on the stage of illness। একদম আর্লি ফেজে কি হবে, যখন ইনফেকশনটা হচ্ছে, predominant secretion will be mucoid and watery because active infection। তারপরে যখন neutrophils pus জমা হবে তখন কি হবে, it will change its color into mucoid থেকে হোয়াইট থেকে একটুখানি yellowish tinge because of the pus cells। দেন তারপরে যখন রেজলিউশন ফেজে আসবে তখন আস্তে আস্তে আবার মিউকয়েডের দিকে চলে যাবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য টাইপ অফ চেঞ্জ অফ কালার অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি অফ দ্য এক্সপেক্টোরেশন উইল অলসো বি সিন। এইটা এই জন্য বলছি কারণ পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে হবে, পেশেন্ট এসে যখন বলবে এরকম সিমটমসগুলো তখন পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে এক্সপেক্টোরেশন হচ্ছে, কি কালারে হচ্ছে, কতটা করে বেরোচ্ছে। In severe infection there might be even blood tinged sputum, যেটাকে বলা হয় hemoptysis। Okay, along with other systemic manifestations like GI symptoms can also be there। Now this is very important, this is something called as a criteria for community acquired pneumonia called as curve 65। Now what is the importance of this curve 65? Suppose you are sitting in your office, a patient comes with signs and symptoms of pneumonia। Now you know this patient may deteriorate or the patient may recover, right? If the patient deteriorates, you have to admit the patient, give intravenous antibiotics and fluids, otherwise the patient will collapse, and some patient may also improve। How can you take a decision? This decision is taken generally by this method called as curve 65। What is curve 65? C for confusion, that means look whether the patient has any delirious state or not। U for blood urea nitrogen। R for respiratory rate, count the respiratory rate কখন বাড়বে, যত বেশি ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হবে রেসপিরেটরি রেট বাড়বে, হাইপো অক্সিজেনেশন হলে রেসপিরেটরি রেট বাড়বে, ব্লাড প্রেশার কি হবে, কমবে। এইগুলো যদি থাকে তার মানে পেশেন্টটাকে তুমি বাড়ি পাঠাতে পারবে না, ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট, ঠিক আছে। আর একটা বলা হয় 65 বিকজ এল্ডারলি পেশেন্ট মে সাকাম আর্লি, তাহলে 65 অ্যাভার্স যদি এজ হয় অবভিয়াসলি অ্যাডমিট। দিস ইজ আ জেনারেলাইজড গাইডলাইন, স্পেসিফিক কিছু নয়। ইফ ইউ থিঙ্ক দ্য পেশেন্ট ইজ সিরিয়াস এনাফ ইউ ক্যান অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট। ওকে, সিমিলারলি অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি অলসো ডিফার বেসড অন ইনপেশেন্ট অন আউটপেশেন্ট থেরাপি। এখন আমি অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি ডিসকাস করছি না। কামিং টু লোবার নিউমোনিয়া, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ওয়াজ Streptococcus pneumoniae or pneumococcal pneumonia। So how to diagnose case of pneumonia? কি করে ডায়াগনোস করবে, ল্যাব ডায়াগনোসিস। The best sample would be take the sputum sample and send it for microscopy and culture। মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখতে পাবো, অবভিয়াসলি পাসেলস, তার সঙ্গে যদি নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া হয় গ্রাম পজিটিভ কক্কাই দেখতে হবে। ব্লাড আকার এরকম আলফা হিমোলাইটিক গ্রোথ দেবে, আলফা হিমোলাইটিক মিনস পার্শিয়াল হিমোলাইসিস, এটা তোমরা পড়ে নাও, আমি এখন ডিসকাস করছি না। pneumococcal vaccine, pneumonia can be prevented with pneumococcal vaccine। There are two type of pneumococcal vaccine, one is the pneumococcal polysaccharide vaccine called as PSB23 and the conjugate vaccine PSB13। Another cause is Haemophilus influenzae, again it's a gram negative organism, it causes pneumonia
If you look at this picture, you can see gram-negative cocci can be seen in the sputum sample. Staphylococcus can cause lower pneumonia. Staphylococcus will appear as gram-positive cocci. Klebsiella pneumoniae is a very common cause. It's a gram-negative bacilli, obviously you know that. Other important causes would be Enterobacter and Serratia. Konda. Bronchoalveolar lavage is commonly taken, not in case of pneumonia. If particular area is affected, which cannot be diagnosed carefully, then we put a bronchoscope inside, reach that local area and then lavage. Lavage মানে ওখানে ওয়াশিংটা নেওয়া, ঠিক আছে? This can be done in case of atypical pneumonia, interstitial pneumonia, trying to rule out chronic infective causes of lungs from non-infective causes like interstitial lung disease or maybe even malignancies. সেই সব ক্ষেত্রে, or even in case of tuberculosis, সেই সব ক্ষেত্রে bronchoalveolar lavage is very commonly used. Lower pneumonia ক্ষেত্রে generally required because sputum is more than sufficient. Now coming to a very rare but important causes of lung infection, first is pulmonary anthrax. Now anthrax, as you know, is caused by Bacillus anthracis and it can be spread from the respiratory route leading to pulmonary anthrax. It causes hemorrhagic pneumonia. Similarly, plague is a systemic illness, but a variant of plague can also be seen. It is called as the pneumonic plague, where the typical respiratory manifestation can be seen. So commonly, in case of we have common diseases, organism will be Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. These are the common causes of community acquired pneumonia. Among the hospital acquired pneumonia, important causes would be Klebsiella, E. coli, Acinetobacter, Pseudomonas, and Staphylococcus. Coming to atypical pneumonia, most common causes of atypical pneumonia are respiratory viruses followed by bacterial agents. The most important bacterial agents would include Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Coxiella, which causes Q fever, and Legionella species. Now, among the viral causes, important causes would include two groups of viruses. One is orthomyxovirus and the other is paramyxovirus. Among the orthomyxoviruses, the most important virus is influenza virus. Now, every year influenza infection occurs. There is a seasonal trend and there is a. And among the paramyxoviruses, we have parainfluenza virus. It also causes respiratory infection like influenza viruses. Now, coming to influenza viruses, you must know some of the important parts. There are 4 types of influenza viruses, A, B, C, and D. And these viruses have 2 types of glycoproteins. One is called hemagglutinin, the another is called as neuraminidase. If you see this picture, there is this triangular shaped protein part are called as hemagglutinin and the globular shaped protein part are the neuraminidase. Now what this actually do is that hemagglutinin actually helps the virus to enter into the respiratory cells and neuraminidase helps it to survive within the respiratory environment, that is the mucous secretions and the cells. All the influenza viruses are named based on the number of the neuraminidase and hemagglutinin type. Okay. For example, look over here, there is a virus, it is named in this fashion. Look at this example. Influenza A. I have already told you there are 4 types, A, B, C, and D. Influenza A. Next, the place where it was isolated. For example, this strain was isolated in Hong Kong. Then, in which year? That is 2003. Then, this is the strain number, then 1968 is the year, and then it is the strain subtype H3N2. Similarly, if it's an animal origin, we have to mention the animal cell. এটা কেন বলছি? Because
every year the influenza virus mutates, and the mutation occurs in this neuraminidase and hemagglutinin. How does it mutates? It mutates in two ways. It is called as antigenic shift and antigenic drift. আচ্ছা, এটা মনে রাখার টেকনিক, ড্রিফট মানে বোঝো, আর শিফট মানে আমি কমপ্লিকেট করছি না, খুব সিম্পল ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি। সাপোজ আমি এই রিমোটটা এইখান থেকে এখানে তুলে রাখলাম, এটাকে আমি কি বলবো? দ্য রিমোট হ্যাজ শিফটেড ডিসপ্লে, মানে whenever there is a gross change we call it as a shift. আর ড্রিফট, গাড়ি ড্রিফট করা দেখেছো তো, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, সেটাকে বলা হয় ড্রিফটিং। তাহলে ড্রিফটিং হতে গেলে কি হবে? স্লোলি স্টেডিলি একটা একটা করে চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে একটা ভাইরাস যদি ভাবো ইনিশিয়ালি ছিল H1N1, সেটা যদি পরের বেলা হলো H1N2, তারপরে বেলা হলো H2N2, তারপরে হলো এইরকম করতে করতে H3N3 হলো, তখন আমি এটাকে বলবো অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট। কিন্তু দেখো একটা ভাইরাস ছিল H1N1, হঠাৎ করে ওটা মিউটেট করে চেঞ্জ হয়ে গেল H5N9, তখন আমি ওটাকে কি বলবো? অ্যান্টিজেনিক শিফট। বোঝা গেছে? তাহলে এখানে দেখো ড্রিফটে কি হচ্ছে? পয়েন্ট মিউটেশন হচ্ছে, মানে একটা সিঙ্গেল জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে, যার জন্য অল্প অল্প করে চেঞ্জ হচ্ছে। শিফট হতে গেলে কি? একটা বড় জেনেটিক চেঞ্জ হচ্ছে, এটাকে বলা হয় জেনেটিক রিঅ্যাসর্টমেন্ট। নাও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রেজেন্টেশন কি? জেনারেলি ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ ভেরি শর্ট, maximum incubation period is 72 hours, মানে 3 days. Hence it can spread very rapidly. It can present as a uncomplicated influenza, also called as flu-like illness, যেটা almost everyone has gone through. Myalgia, low-grade fever, headache, rhinorrhea, sore throat, this is called as a flu-like illness. After that, lungs can also be affected. That is called as pneumonia, যেটা অনেক সময় ভাইরাল নিউমোনাইটিসও বলা হয়। নাও এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে, সামথিং কল্ড অ্যাজ সায়ালিক অ্যাসিড রিসেপ্টরস, আলফা 2, এটা একটুখানি মন দাও, আলফা 2 সায়ালিক অ্যাসিড রিসেপ্টরস, দিস রিসেপ্টরস আর প্রেজেন্ট ইন হিউম্যান আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বাট নট ইন দ্য লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। ঠিক আছে, এটা ফার্স্ট পয়েন্ট মনে রাখবে। Second point হচ্ছে alpha 2,3 sialic receptors. These are present in a very few number in the lower respiratory tract of the humans. However, they are found in the bird's intestinal epithelium. গল্পটা হচ্ছে এইটা, তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে সার্স ভাইরাসের যখন আউটব্রেক হলো তার আগে বার্ড ফ্লু হয়েছিল, বার্ড ফ্লু ফর হিউম্যানরা অ্যাফেক্টেড হলো। So obviously there is a very common question that should come to your mind, viruses are species specific, তাই তো? That means viruses which can affect human beings, they will not affect other animals. Similarly, viruses which affect birds, they are not expected to affect human beings. কিন্তু স্পিসিস জাম্প হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? তার ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। নাও হিউম্যান বিংস এর ক্ষেত্রে কি বললাম? উই হ্যাভ আলফা 2,6 সায়ালিক রিসেপ্টর in the upper respiratory, but not in the lower respiratory. So if a virus has only alpha 2,6 sialic acid receptor attachment, what will happen? It will colonize the upper respiratory tract. We will only have upper respiratory tract infection and the virus infection will be resolved. There will be resolution. মানে lower respiratory tract infection হবে না, because the virus does not has alpha 2,6 sialic acid receptor. বোঝা গেছে? Now suppose there is a virus which comes from birds. Now this has alpha 2,3 sialic acid receptors, so it can affect lower respiratory tract because some alpha 2,3 sialic acid receptor is present in the lower respiratory tract, but it cannot colonize upper respiratory tract. কেন? alpha 2,6 নেই। তার মানে কি হলো, যা যেটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট করতে পারে
সেটা লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন হচ্ছে না, আর যেটা লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন করতে পারছে সেটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কলোনাইজ করতে পারছে। সেই জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নিউমোনিয়া এত কম হয়। প্রবলেম অকার্স when a virus which has alpha 26 receptor, it affects pigs, and the pigs are also affected with human viruses. Pigs, they do not get affected, but they have both alpha 26 and alpha 23 receptor, and now the virus mutates so that it can have protein attachment for both the receptors. বোঝা গেছে? এরপরে এই পিগ থেকে যখন ভাইরাসটা হিউম্যান বিংসে আসছে, it has both alpha 26 receptor and 23 receptor. Now it can not only colonize the upper respiratory tract and cause upper respiratory tract infection, it can also cause lower respiratory tract infection. Have you understood? This is the reason why SARS virus infection is so deadly. Spread করে rapidly in the population because of the upper respiratory tract, and in some patients can cause lower respiratory tract infection and is so deadly. বোঝা গেছে? So in this scenario, the pig actually acts like a mixing vessels, যেখানে human আর avian receptor দুটোরই mix হয়ে যাচ্ছে, and now the virus mutates. So in a case of influenza like illness, we have this categorization by the government of India, where each and every patient has to be categorized into category A, B and C. এখন মুখস্থ করার দরকার নেই, জাস্ট আউটলাইন দিচ্ছি, পরবর্তীকালে পড়ে নেবে। Whenever you encounter a patient with influenza, you have to categorize whether the patient belongs to any of these three categories. Based on this categorization, you have to test and treat the patient. দেখো আমি এটা এখন অত ডেপথে যাচ্ছি না। Next comes a very, very important cause of lower respiratory tract infection. This is tuberculosis. Now, what is tuberculosis? কিছু তো আইডিয়া আছে নাকি? নাকি একবারে ভ্যাকেন্ট? আর বেশ, বাংলায় কি বলে? আর যক্ষাটা তো তোমার মানে চলতি ভাষার টার্ম, অ্যাকচুয়াল ডিজিজটাকে কি? ইংলিশে আগে কি বলা হতো? নোবেল টোবেল পড়ো না, ওসব পড়ে লাভ, এমনি পড়াশোনা হয় না আবার নোবেল। Earlier it was called a disease of consumption. বাংলা বা সংস্কৃতে আগে বলা হতো ক্ষয় রোগ। ক্ষয় মানে কি? ডিকে। সেই জন্য ইন্ডিয়াতে যেটা টিউবারকুলোসিসের এগেনস্টে যে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম চলে, ইট ইজ কল্ড অ্যাজ নিক্ষয় প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, পয়েন্টগুলো বলছি যাতে মাথায় ঢোকে, নাহলে শুধু ওই টিবি ইজ কজড বাই মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, সেটা ঠিক, আমি সেটা ভুল বলছি না, বাট ডোন্ট জাস্ট স্টিক টু দ্যাট। নাও tuberculosis is a particular disease. It's a chronic respiratory illness most commonly caused by Mycobacterium tuberculosis, but it can also be caused by non-mycobacterial organisms like non-tuberculous mycobacteria. That means they are also mycobacteria but not tuberculous bacteria. এগুলোকে বলা হয় NTM. They can also cause tuberculosis like illness. Mode of infection এগুলো বলো। একটু ম্যাচিওর ভাবে বলো। ড্রপলেট ইনফেকশন ইজ দ্য মোস্ট, এয়ারবোর্নও হতে পারে, দ্যাট ইজ এরোসল বেসডও হতে পারে। আর দুটো মেথড আছে, একটাকে বলা হয় ইনোকুলেশন, একটা ইনজেকশন। ইনজেকশন মানে তাহলে কি হবে? পেটে কি কন্টামিনেশন, তাহলে কোন জায়গায় কি অ্যাফেক্টেড হবে? জিআইটি কোন, জিআইটি মানে মাউথ টু অ্যানাস, কোন পার্ট অফ দ্য জিআইটি? কমনলি ইন্টেস্টিন, স্টোমাকে খুব রেয়ারলি হয়। ঠিক আছে, ডাইরেক্ট ইনোকুলেশন ইট ক্যান কজ
cutaneous ulcers also. Okay. Now tuberculosis can be defined into two types. One is called pulmonary tuberculosis, another is called as extrapulmonary tuberculosis. খুব সিম্পল। তাহলে পালমোনারির মধ্যে কি কি পড়ে? আর ও তো লাংসেরই পার্ট রে বাবা। হ্যাঁ, রেসপিরেটরি ল্যারিংসের নিচে যেটা হচ্ছে তোমার লাংসের পার্ট তো। আর প্লুরাল টিবি কি হবে, পালমোনারি না এক্সট্রা পালমোনারি? কার কার মনে হচ্ছে পালমোনারি, কার কার মনে হচ্ছে এক্সট্রা পালমোনারি? পালমোনারি তো। আচ্ছা, প্যাথোলজিতে টিউবারকুলোসিস পড়ানো হয়েছে? ওকে, suppose this is the lungs. Now tuberculosis এর pathogenesis বলার আগে কয়েকটা পার্টে ডিভাইড করে দিই। ফার্স্ট ইজ কল্ড অ্যাজ প্রাইমারি টিবি, next is called as post primary TB, and then is called as disseminated TB. Now most commonly the route of acquiring is by airborne বা droplet infection inhalation route দিয়ে গেল। ফার্স্টে গিয়ে কোথায় যাবে? লাংস এফেক্ট করবে। Now this bacteria is intracellular bacteria, that means it enters into the cell, so the neutrophils cannot actually, neutrophils have no effect on them, so the only defense is macrophages, that is the part of the cell mediated immunity. What the macrophage over here will do is the macrophage will engulf the bacilli and will try to degrade it. Sometimes it may can, sometimes it cannot. If the number of bacilli is more, it cannot degrade. What it will do, it will recruit more and more macrophages and it will form a giant cell with multiple nucleus and try to degrade the bacilli itself. If it still fails to do so, what will happen? It will lead to more inflammation and there will be deposition of fibrinous tissue including calcium ions in this area, thereby calcifying and isolating this part totally from the body, so that even if the bacteria survives inside this area, it cannot come out into the body. Have you understood this part? This is the primary infection. Now this primary infection initially happens when the bacteria is exposed and the subsequent lymph node in this area will also be affected. This is called as Gons complex. পড়নি? এইটা বাস lymph node কে সরব পুরো জায়গাটা হচ্ছে Gons complex. Now the function of this complex is to isolate the TB bacilli from the body so that it cannot spread. This is called as primary tuberculosis. In India, most of the people, including you and me, have already had this primary tuberculosis in our childhood. Everyone is affected. Sometimes in children, if the immune system is incapable of isolating this bacteria, this disease may spread initially into the lungs, then throughout the body. That is called as primary progressive tuberculosis. But in most of the people, they can restrict this problem. Now the person grows old. At some point of time, because of any scenario, the body's immune system may go down. At that point of time, or maybe because of any other infection, the bacteria may come out of this focus from this lymph node again into the lungs. ঠিক আছে, সেটাকে বলা হয় post primary tuberculosis. And now this bacterial lesion will be more commonly seen in areas with higher oxygen concentration. বলা হতো আগে, যার জন্য apical regions of lung এ বেশি cavitary lesion পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় post primary tuberculosis. That means lymph node যে জিনিসটা হচ্ছিল
The same thing will happen now in the lung parenchyma. There will be destruction of the lung cells and formation of cavity. This is called as cavitary lung disease seen in post-primary tuberculosis. Have you understood? This is actually pulmonary tuberculosis. Now suppose during this phase the lung also has two blood supply. Right? Now suppose this bacteria enters into the vessel. তখন কি হবে? ব্লাডে চলে গেল। ব্লাড থেকে কোথায় যেতে হবে? কোথায় কোথায়? Anywhere in the body. মেনিনজাসে যেতে পারে, টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস, বোনসে চলে যেতে পারে, বোন টিউবারকুলোসিস, জয়েন্টসে যেতে পারে, টিবি অফ দ্য জয়েন্ট, এনিওয়ার ইন দ্য বডি। নাও হিয়ার লাইজ দ্য কোয়েশ্চেন, লাংসের বাইরে যে লেয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে প্লুরাল, তাহলে প্লুরায় ঢুকতে গেলে কিভাবে যেতে পারে? দুটো রুট, একটা রুট হচ্ছে এই ক্যাভিটিটা পেনিট্রেট করে প্লুরায় গেল, সেইটা যদি হয় তাহলে কি আমরা কি বলি এটাকে? পাজো এম্পায়ামা, দ্যাট ইজ দ্য এম্পায়ামা। ঠিক আছে, কিন্তু প্লুরাল টিউবারকুলোসিস মানে কি? লাং ফিল নর্মাল, শুধু এখানে টিবি গ্রো করছে। তাহলে এখানে গেল কি করে? লাংসের থ্রু দিয়ে যায়নি, তার মানে ব্লাড সার্কুলেশন করছে। দিস ইজ দ্য রিজন হোয়াই প্লুরাল টিউবারকুলোসিস ইজ এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। বোঝা গেছে? আমি খুব ছোট করে বললাম, একদম ডেপথে যাই। তাহলে লাস্ট পার্ট ইজ ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস। সাপোজ বডির ইমিউন সিস্টেম এতটাই কোলাপস করে গেল, লোকাল সাইটেও বড় করে ডেভেলপ হচ্ছে, গোটা বডিতেও স্প্রেড করছে, আর পাশের লাংসে ধরো টু ব্লাড রুট বিভিন্ন জায়গায় স্প্রেড করছে, তখন এটাকে বলা হয় ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস। আর লাংসে যে পিকচারটা প্রেজেন্ট করা হয় ওকে বলা হয় মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস। মিলিয়ারি মানে মিলেটস বা গ্রেনস, চেস্ট এক্সরে যদি দেখো ছোট ছোট গ্রেনসের মতো অপাসিফিকেশন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস। ঠিক আছে? সো whenever you see a patient you can find three types of presentation. বাচ্চা বয়সে যদি টিবিটাকে কন্ট্রোল করা না যায় সেটাকে আমরা কি বলি? প্রাইমারি প্রোগ্রেসিভ টিউবারকুলোসিস। ঠিক আছে? অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে যেটা কমনলি আমরা পাই, মোস্ট কমনলি, দ্যাট ইজ পোস্ট প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস, যেটা পালমোনারি রূপে প্রেজেন্ট করে, সামটাইমস এক্সট্রা পালমোনারি ভাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে। And if it spreads throughout the body, we call it as disseminated tuberculosis. Okay. Extra pulmonary tuberculosis the presentation কোথায় কোথায় হয়? Most common presentation is seen in কেন এখানে লেখা আছে বলে লিম্ফ নোড হয়ে গেল? কেন? এনি অর্গানিজম বডিতে যদি ঢোকে ইনিশিয়ালি কোথায় যায়? লিম্ফ নোডে যায় তো। সাপোজ ইউ হ্যাভ ফ্যারিঞ্জাইটিস, তারপর কি করো? আমি তো জুগুলার নোডগুলো দেখবো, ইনফ্লামেশন জন্য সোয়েলিং হবে, দ্যাট মিনস the bacteria is pushed to the lymph node, and inside the lymph node কি হবে? ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। Exactly, that is the reason why most common presentation would be tuberculosis of lymph node. Which lymph node? কোন কোন lymph node গুলো কমনলি হয়? Respiratory disease তো commonly you can find cervical lymph node and axillary lymph node, যেগুলো লাংসে আর আপার রেসপিরেটরের কাছে। ঠিক আছে? বাট এনি লিম্ফ নোড ক্যান বি অ্যাফেক্টেড, ইনক্লুডিং mediastinal lymph node, abdominal lymph node, mesenteric lymph node, any lymph node can be affected, but most commonly cervical lymph node গুলো commonly affected. Next is pleural tuberculosis. আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট মাথায় রাখবে, tuberculosis of the upper airways. Normally TB spread কি করে করে? Most important reason of spreading tuberculosis, সে তো তুমি ইনহেল করছো, আসছে করতে। হ্যাঁ, কেন আসছে?
আরে বাবা, এই দেখো ফার্স্টে কি বললাম, প্রাইমারি কমপ্লেক্স যদি কারো থাকে, তোমারও আছে আমারও আছে, তাহলে আমরা কি এখন টিবি ব্যাসিলাস স্প্রেড করছি? না। তাহলে যাদের পোস্ট প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস হয়েছে উইথ আ ক্যাভিটারি লিশন, ক্যাভিটি মানে কি, ক্যাভিটি বললাম তো এখানে একটা ক্যাভিটি তৈরি হয়েছে, ভিতরে তোমার মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেলস আছে যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আছে, মারতে পারছে না। নাও সাপোজ এই ক্যাভিটিটা একটা এয়ারওয়ের সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে গেল, তখন কি হবে, পুরো এই মেটেরিয়ালটা বেরিয়ে আসবে, along with the sputum will have pus cells along with TB bacilli. So when this patient coughs out or even talks, কি হবে, TB bacilli বেরোবে, তাহলে তার সামনে যে থাকবে সে অ্যাফেক্টেড হবে। বোঝা গেছে? সো ক্যাভিটারি লাং ডিজিজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ টিউবারকুলোসিস ইন ইন্ডিয়া। সেই জন্যই দেখবে স্পুটামের টেস্ট করে বলা হয় স্পুটাম পজিটিভ টিবি না স্পুটাম নেগেটিভ টিবি। স্পুটাম পজিটিভ টিবি হলে পেশেন্টকে আগে মাস্ক পরা। আন্ডারস্টুড? কিন্তু তোমাদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে মোস্ট ইনফেকশিয়াস টাইপ অফ টিবি কি? ইট ইজ নট ক্যাভিটারি পালমোনারি লিশন, ইট ইজ ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিস। বলতে পারবে কেন? Laryngeal tuberculosis is the most infectious. Most infectious যখন বলা হয় তার মানে the chances of spreading this disease to another person is highest. Yes. A patient with a cavitary lung disease will spread only when he or she coughs. But a patient with laryngeal tuberculosis will spread the bacilli whenever he or she talks. ঠিক আছে? Okay. Other than that, we can have genital urinary tuberculosis. It may affect the most commonly in females. Fallopian tubes are affected. Endometrium is affected. It is one of the very important causes of infertility in India. In case of males, it can cause epididymitis, and in case of urinary tract, it can cause tuberculosis of the bladder or the pyelonephritis of in kidney, skeletal tuberculosis, CNS, including tuberculoma, meningitis, pericarditis, gastrointestinal tuberculosis, tuberculous lesion of the skin, miliary tuberculosis. Bottom line is TB can affect any organ. যা অর্গানের নাম বলবে সব জায়গায় টিবি, এভরি অর্গান। না, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট, একটু মন দিয়ে শোনো। এই জিনিসটা তোমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে। একটা পেশেন্ট যদি সাসপেক্টেড টিবি নিয়ে আসে, কি করবে, কিভাবে প্রসিড করবে? পেশেন্ট এসছে, ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, ফার্স্টে হিস্ট্রি নেবে। কি হিস্ট্রি নেবে? এই তো হিস্ট্রি নেবে বলে মাথা আমাদের, কি হিস্ট্রি নেবে? কেন এগুলো কেন? Tubercular bacilli is an intracellular bacilli. Which part of the immune system it will trigger? Cell-mediated immune system. Cell-mediated immune system will cytokines release হবে. These cytokines will lead to fever. What type of fever? Normal infection মতো high rise fever হবে না, it's a low grade fever with evening rise, and this will go on repeatedly হবে. Which time duration? At least 2 weeks. Evening rise হয় তার কারণ হচ্ছে because of our circadian rhythm of steroid synthesis in the body. These cytokines can be overcome by steroids. Normal circadian rhythm, the steroid production is higher in the morning but very low as the day progresses. Now the level of the cytokine remains constant throughout the day, but because of the higher steroid production, endogenous steroid in the patient's own body,
the patient will feel the effects of the cytokine late in the evening. That is why the patient will say, I don't have fever, but see, after the evening I feel chill like, febrile, myalgia, shivering হবে, it's a low grade fever. শিভার হলে তোমার IL-1 যেটা অ্যাকিউট পায়োজেনিক ইনফেকশন হয়, শিভারিং হয় না, ইটস এ লো গ্রেড ফিভার। সামটাইমস পেশেন্ট সে রাত্রেবেলায় চাদর ঢাকা নিতে হয় শুতে গেলে, মানে চাদর মানে আমাদের ক্লাইমেটের কথা বলছি। দ্যাট ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড ইজ কাফ। Obviously most common type of tuberculosis is pulmonary. The symptom will be respiratory symptom, that is cough. Extra pulmonary hole extra pulmonary manifestation. And next important part is because of the raised cytokines, body's catabolism will, body কি হবে, cytokine কি করে, ক্যাটাবলিজমটাকে বাড়ায়। ক্যাটাবলিজম মানে excessive metabolism, মানে body weight loss. The patient will say, কি বলবে, ওজন কমেছে, কেউ বলে না ওজন। উইকনেস তো অনেক কিছু দিয়ে থাকে, এগুলো এই জন্য বলছি কারণ টেক্সট বই অনেক কিছু লেখা থাকে যেটা প্র্যাকটিক্যালি কবে লাস্ট মেপেছে কেউ মাপে না। তো ভেরি কমনলি যেটা জিজ্ঞেস করা হয়, যে জামা কাপড়গুলো রিসেন্টলি পরো সেগুলো কি ঢিলে হয়ে গেছে? এমন নয় যে 3 বছর পুরনো জামা কাপড়, রিসেন্টলি যেগুলো পরো, যেগুলো রুটিনলি পরো, সেগুলো কি মনে হচ্ছে আগে থেকে ঢিলে হয়ে গেছে? ছেলেদের ক্ষেত্রে ভেরি কমনলি জিজ্ঞেস করতে পারো, বেল্টের যে হুকগুলো লাগানো থাকে এখন কি মনে হয় হুক পাল্টাতে হচ্ছে রিসেন্টলি, মানে আরেকটা ঘাট এদিক ওদিক করতে হচ্ছে। সো দিস আর দ্য হিস্ট্রি, দিস আর দ্য সাইন্স অফ ক্যাচেক্সিয়া, দ্যাট ইজ more than 2 weeks of cough, low grade fever and recent history of weight loss. এইটা যদি থাকে suspect tuberculosis and go for 2 types of examination. One is sputum microscopy for AFB and chest x-ray. ঠিক আছে, এখানে যে টার্মিনোলজিগুলো ইউজ করা হয়, ফার্স্টে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল টিউবারকুলোসিস, মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিউবারকুলোসিস, এই দুটো টার্মিনোলজি ইউজ করা হয়। সাপোজ ইউ সেন্ড দ্য স্যাম্পল ফর স্মিয়ার, স্মিয়ার বলতে স্পুটাম স্মিয়ার ফর AFB, ঠিক আছে, তুমি ল্যাবে পাঠালে পেশেন্টটা স্মিয়ার পজিটিভ চলে, দ্যাট মিনস পেশেন্টটাকে ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে টিউবারকুলোসিস, মাইক্রোবায়োলজিতে আমি পাঠালাম টিবি চলে, দ্যাট মিনস মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম হয়ে গেল। সাপোজ স্মিয়ার নেগেটিভ, মানে স্পুটাম স্মিয়ার ইজ নেগেটিভ ফর AFB। কেন নেগেটিভ হতে পারে? নেগেটিভ হওয়ার অনেক কারণ হতে পারে। লোড কম, খুব কম ব্যাসিলাই আছে, মাইক্রোস্কোপিতে ডিটেক্ট হচ্ছে, সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে, আমাদের টেস্ট করতে হবে। দেখো এটা কি লেখা আছে, CBNAT, দ্যাট ইজ কার্ট্রিজ বেসড নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট, বেসিক্যালি PCR টেস্ট যেটা র্যাপিডলি হয়ে যায়। তাহলে PCR টেস্টে আমাকে বলে দেবে, কি বলে দেবে, হয় টিবি ডিটেক্টেড বা টিবি নট ডিটেক্টেড। ইফ ইট ইজ টিবি ডিটেক্টেড সেটা আমি পরে আসছি, নট ডিটেক্টেড হলে আমাকে দেখতে হবে পেশেন্টটাকে আবার, যদি মনে হয় ক্লিনিক্যালি টিবির দিকেই যাচ্ছে কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম করা যাচ্ছে না, তখন আমি ওটাকে লেভেল করব ক্লিনিক্যালি ডায়াগনস্টিক, ঠিক আছে। আর যদি CBNAT বা মাইক্রোস্কোপিতে পজিটিভ আছে, উইল কনফার্ম ইট অ্যাজ মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিউবারকুলোসিস। নেক্সট স্টেপ উড বি, টিবি তো ডায়াগনোসিস হলো, তাহলে অ্যান্টি টিউবারকুলোস থেরাপি দিতে হবে। এবার টিবি ড্রাগের মধ্যে একটা জিনিস এখন ইন্ডিয়াতে খুব র্যাম্প্যান্ট হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস। সেই রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস দেখার জন্য CBNAT-এ আমি দেখতে পারি রিফ্যাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট কি রিফ্যাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট নয়। যদি সেন্সিটিভ থাকে তখন ফার্স্ট লাইন ATD দেওয়া হয়, আর যদি রেজিস্ট্যান্ট আছে তখন সেকেন্ড লাইন স্টার্ট করা হয়, এবং তারপরে সেকেন্ড লাইন টেস্টিং এর জন্য পাঠানো হয়। আরেকটা কথা বলে দিই, তোমরা যখনই ইয়ে করবে পেশেন্ট দেখবে, if the patient is immune compromised, HIV affected or this kind of scenario, and you clinically think that this could be a patient of pulmonary tuberculosis, always send for CB, always, and sputum microscopy দুটোই পাঠান। কেন বলছি, because in this sort of patients non-tuberculous mycobacteria can also, especially Mycobacterium avium MAC complex, they can cause tuberculosis, ঠিক আছে।
এবার এইটাতে কি হয়, দে আর অলসো এফবি পজিটিভ, কিন্তু যখন আমি পিসিআর টেস্ট করছি, পিসিআর আমি কি দেখছি, ফর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, তাহলে পিসিআর টেস্টে নেগেটিভ আসবে। তাহলে পেশেন্টের সবসময় দুটো টেস্ট পাঠাবে, একটা হচ্ছে স্মিয়ার মাইক্রোস্কোপি আর একটা হচ্ছে সিপি ন্যাট। In case of Mycobacterium tuberculosis, এমটিবিতে তোমার কাছে দুটো জিনিস হতে পারে, এক হচ্ছে স্মিয়ারে তোমার নেগেটিভ আসতে পারে, সিপি ন্যাটে পজিটিভ আসতে পারে, তার মানে ভলিউম অফ ব্যাসিলাই কম, অথবা আরেকটা হতে পারে স্মিয়ারও পজিটিভ, সিপি ন্যাটও পজিটিভ হলো। ইন বোথ কেসেস দিস ইজ টিবি ডিউ টু এম tuberculosis. Now if it is TB due to NTM, মানে নন টিউবারকুলাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়া, দিস ইজ অলসো মাইক্রোব্যাকটেরিয়া বাট নট এম টিউবারকুলোসিস, এটা যখন আমি স্মিয়ার পাঠাবো পরে এফবি, এটা কিন্তু পজিটিভ হবে, বাট সিপি ন্যাট উইল বি নেগেটিভ। কেন? সিপি ন্যাটে আমরা স্পেসিফিক্যালি দেখি ফর এম টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে? সো whenever you are dealing with a patient who could be affected, কিভাবে বলছি কুড বি, যদি ইমিউন কম্প্রোমাইজের হিস্ট্রি থাকে, প্রলং হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি থাকে, আর যদি এইচআইভি থাকে, দুটো টেস্টই, একটা মিস করলে কিন্তু ইউ উইল এন্ড আপ উইথ এরোনিয়াস। এনটিএম কে এটিডি দিলে কিন্তু পেশেন্ট ভালো হবে না, ঠিক আছে? ওকে, the next type of manifestation in the lung, something called as lung abscess. Abscess মানে তাহলে ভাবো একটা পেশেন্টের নিউমোনিয়া হয়েছে, নিউমোনিয়া হওয়ার পর তুমি ট্রিট করেছো, সো দিস ইজ দ্য লাং, দিস ইজ দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি, এখানে নিউমোনিয়া হয়েছিল, রেজলিউশন করেছিল, এগুলো রয়ে গেছে, অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হয়নি, তাহলে কি হবে, ব্যাকটেরিয়া আস্তে আস্তে গ্রো করবে, বডি আবার ফাইট করবে, so it will end up forming a lung abscess. This abscess may even drain into the pleural fluid, সেটাকে তখন আমরা বলি এমপায়ামা, ঠিক আছে? মানে এমপায়ামা মানে পাস ইন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি, and many a times this pus may come out from the chest wall. This is called as empyema thoracis. Most of the time these kind of infections are polymicrobial, single agent হয় না, polymicrobial হয়, and it may be even due to other infections like fungal infections. So any sort of abscess or empyema, diagnosis is করার উপায় কি হবে, put a needle in, take out the pus, see it on the microscope and go for the culture. Now what is pleural effusion? What is pleural effusion? Pleural fluid, excess pleural fluid, কত থাকে, what is the normal amount of pleural fluid? অল্পটা কত, 5 ml অল্প, 1.5 লিটারও অল্প, পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড আর প্লুরাল ফ্লুইডের মধ্যে পড়ে আসবে, এবং সেটা নর্মালি কি করে বুঝবে, ধরো তোমার চেস্ট, কি অবলিটারেট হয়, কি দেখে বোঝা যায় কমনলি, এক্সরে কি দেখে, কোন রিসেস, অস্টোডায়াফ্রাগমেটিক, অস্টোডায়াফ্রাগমেটিক, ওটাকে কি বলে, কষ্ট, মিডিয়াস্টাইন তো মাঝে না, সাইডে, ওটাকে বলে কস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল,
অ্যাঙ্গেলটাকে কি বলে? সিপি অ্যাঙ্গেল, কস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল। তো এক্স রেতে যদি কস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল অবলিটারেটেড হয়, আরে অবলিটারেটেড মানে ভাবো এই তো পিকচারটা, এই ডায়াফ্রাম, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি দেখতে না পাও তার মানে এক্সেস প্লুরাল ফ্লুইড আছে। নাও দিস এক্সেল প্লুরাল ফ্লুইড কুড বি synpneumonic or প্যারানিউমোনিক ইফিউশন। synpneumonic মানে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে কি বলে? Pneumonia is a process. So during that process, any effusion in the pleural cavity is called as synpneumonic effusion. If it happens along with pneumonia, it is called synpneumonic. If it happens before or after pneumonia, it is called as parapneumonic effusion. Including pleuritis by pleural tuberculosis can also result in collection of fluid, that is tuberculous pleural effusion. Sometimes this effusion may be infected, যেটাকে আমরা বলি empyema, or it could also be because of viral pleural effusion. ঠিক আছে? So these are the causes of pleural effusion. What can be the other causes of pleural effusion? Non-infective cause. আর কোনো কজ জানো না? শুধু ইনফেক্টিভ কজে প্লুরাল এফিউশন হয়? ম্যালিগন্যান্সিতে হতে পারে, হার্ট ফেলিয়ারে হতে পারে, রিনাল ফেলিয়ারে হতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে এনি কালেকশন মানে যেটা ইনফেক্টিভ সেটা না। সো ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ট্রান্সুডেট অ্যান্ড এক্সুডেট। ট্রান্সুডেটিভ ইফিউশন, এক্সুডেটিভ ইফিউশন। ট্রান্সুডেটিভ মানে কি? Because of osmotic pressure, if there is a change in osmotic pressure along the pleural membrane and there is collection, we call it as transudative. And if there is a inflammation of the pleural region, we call it as exudative pleural effusion. So whenever there is a collection of pleural fluid, we have to differentiate whether it is exudative or transudative. চলো এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিলাম, এটা পড়ে আসবে, how to differentiate between these two. Okay, last চলো রিক্যাপিচুলেট করবো একবার। For laboratory diagnosis of respiratory tract infection, what could be the samples? So these are samples. কি কি হতে পারে? sputum. Next, induced sputum. What is induced sputum? জানো না? কি করে জোর করে কাশাবো? কি করে কাশাবো? হাইপারটোনিক স্যালাইন ইনহেল করা। হাইপারটোনিক স্যালাইন ইনহেল করলে কি হবে? সিক্রিশন বাড়বে, সিক্রিশন বাড়লে স্পুটাম ইন্ডাকশন হবে। ট্র্যাকিয়াল অ্যাসপিরেট if needed, for example in atypical pneumonia or tuberculosis, bronchoalveolar lavage, protected bus sampling, lung aspirate, pleural fluid, or even lung biopsy can be the sample. What kind of test that we can do? We can go for basic idea জন্য হচ্ছে gram staining. Next, for tuberculosis and NTM we can go for acid fast. For fungal we have to go for either GMS or KH. আরো ফাঙ্গাল স্টেন আছে, কিন্তু জেনারেলি GMS KH fungal stain can be done. As far as culture is concerned, we can go for sputum culture. Simultaneous blood culture can also be done. Why? বলতে পারবে? একটা পেশেন্ট এসছে নিউমোনিয়া নিয়ে, তুমি স্পুটাম পাঠালে কালচারের জন্য ভালো কথা, আমি বললাম এর ব্লাড কালচারও পাঠাও। কেন? Any solid organ, if it is infected and has a high vascularity, there is a high chance of bacteremia. The lungs is a highly vascular organ, so there is a high chance of bacteremia. So if you want to detect whether bacteremia is there or not, you have to send blood for culture. যদি অ্যাবসেস থাকে, অবভিয়াসলি বললাম অ্যাবসেস হলে কি করতে হবে? আমাকে ড্রেন করতে হবে। This drainage can be done with a radiological aid like a X-ray or USG, or sometimes CT or MRI can also be done. Okay. What other test can we do? We can go for serological test for detection of antigen. এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিজেন মনে রাখবে। In case of community acquired pneumonia, pneumococcal antigen test can be done on urine.
more commonly in today's time molecular tests are very very important. প্রথম মলিকুলার টেস্ট যেটা দেখতে পাচ্ছ উপরে যেটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর অ্যাসে। জাস্ট ব্রিফ আইডিয়া দিচ্ছি। মাল্টিপ্লেক্স মাল্টিপ্লেক্স মানে বলো বলো সিনেমা হল। সিনেমা হল আর মাল্টিপ্লেক্সের মধ্যে কি পার্থক্য এটা বলো, কি পার্থক্যটা কি? এত পড়ার জিনিস জিজ্ঞেস করছে, এত কমন সেন্স। হ্যাঁ, সিনেমা হলে একটাই সিনেমা চলে, মাল্টিপ্লেক্সে একসঙ্গে অনেক কটা সিনেমা চলে। তাহলে মাল্টিপ্লেক্স পিসিআরে কি হচ্ছে, একসঙ্গে অনেক কটা অর্গানিজমের টেস্ট চলছে, আর কিছুই না। কমার্শিয়ালি বায়োফায়ার বলে একটা কোম্পানি আছে, তারা বানায়। টেক দ্য স্পুটাম স্যাম্পল অর দ্য ব্লাড স্যাম্পল, পুট ইট ইন দিস অ্যাসে, যা যা অর্গানিজম আছে করতে পারে সব একবারে রান করে তোমাকে বলে দেবে এটা ইনফেকশন। Or we can go for real-time PCR, and very important in case of tuberculosis is CBNAT, যেটা আমাদের দুটো WHO recommended প্যানেল আছে, একটা হচ্ছে সেফিডের জিন এক্সপার্ট আর মলবায়ের ট্রুন্যাট। এই দুটো ইন্ডিয়াতে ইউজ করা হয় ফর ডায়াগনোসিস অফ টিউবারকুলোসিস। দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করা যেতে পারে। ট্রুন্যাটটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার কোম্পানি আর জিন এক্সপার্টটা হচ্ছে ইউএস এর কোম্পানি। আর এলপিএ স্ট্যান্ড ফর লাইন প্রোব অ্যাসে। দিস ইজ ইউজড ফর রেজিস্ট্যান্স ডিটেকশন, মানে যেটা বললাম টিউবারকুলোসিস আমরা কি বলি, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস, এক্সটেন্সিভলি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস। সেই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স আমরা ডিটেক্ট করি, সেটা আমরা করি হচ্ছে লাইন প্রোব অ্যাসে। সো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট মলিকুলার ইনভেস্টিগেশন দ্যাট ইউ শুড নো। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট পিকচার, এইভাবে মনে রাখবো। সো দিস ইজ দ্য, এতক্ষণ ধরে যত বকবক করা হলো তার সারমর্ম হচ্ছে এইট। এটা ভালো করে দেখো, বুঝতে পারছো কিনা বলে দেবো। দেখো এখানে হচ্ছে ডিভাইড করবে ফার্স্টে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট না লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, দেন লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কী কী হতে পারে, টিউমার থেকে আরম্ভ করে নিউমোনিয়া, ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া। মেন ইম্পর্টেন্ট যে টাইপস অফ নিউমোনিয়া, কী কী ক্লাসিফিকেশন বললাম। একটা হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, আর এটা কি হয় ভাইরাল ইনফেকশনে পড়ে যেটা নিউমোনিয়া, ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, সেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি টু ব্যাকটেরিয়াল বা সেকেন্ডারি নিউমোনিয়া। নেক্সট হসপিটাল বা হেলথ কেয়ার অ্যাকোয়ার্ড, আর একটা কি হচ্ছে নিউমোনিয়া ইন ইমিউন কম্প্রোমাইজ, আর লাস্টে হচ্ছে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া। সব কটার প্যাথোজেন আলাদা। সো whenever you encounter this patient you have to classify them accordingly. This is the first part. Next part is in the upper respiratory tract, the important causative agents which can even cause head and neck infections like otitis media and sinusitis, commonly হচ্ছে capsulated organisms, Streptococcus, Pneumococcus, Haemophilus influenzae, Moraxilla। ঠিক আছে, সো দে আর দ্য অ্যাফেক্টেড। এইবার চলে এসো কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড বাই ইনহেলেশনের মধ্যে কোন কোনগুলো আছে। কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়ার মধ্যে স্ট্রেপ নিউমোনিয়া, রেসপিরেটরি ভাইরাসিস, মাইক্রোপ্লাজমা। ডায়াগনোসিস কি হবে, ইদার নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব বা স্পুটাম, আর মাইক্রোস্কোপিক কালচার বা মলিকুলার টেস্ট। দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ডিটেক্ট। ইম্পর্টেন্ট একটা কি বললাম, বর্ডেরেলা পার্টুসিস, যেটা কমপ্লিটলি আলাদা। পার্টুসিস কে করে, বর্ডেরেলা পার্টুসিস এন্ড পারাপার্টুসিস, অলসো কল্ড অ্যাজ হুপিং কাফ বা 100 ডে। মনে থাকবে তিনটে ফেজ থাকে, ক্যাটারাল, প্যারক্সিজমাল আর কনভালেসেন্ট। তার ডায়াগনোসিস কিন্তু আলাদা, কালচার, মলিকুলার টেস্ট। লাস্ট আসছে ইমিউন কম্প্রোমাইজড। ইমিউন কম্প্রোমাইজ মানে এনি অর্গানিজম ক্যান কজ ইনফেকশন। তাহলে এনি বলতে এখানে তোমাকে মাথা রাখতে হবে ফাঙ্গাল কজেস অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল যে রেয়ার ব্যাকটেরিয়াল কজেস। সেখানে দেখো নট অনলি নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাসপিরেটেড স্পুটাম বাট অলসো ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার লাভাজ। যখন এমনিতে ডায়াগনোসিস হচ্ছে না তখন এন্ডোস্কোপ পার্টিকুলার এরিয়া দাও, ওয়াশ করো, টেক আউট দ্য লাভাজ ফ্লুইড অ্যান্ড go for microscopic culture, nucleic acid amplification, antigen detection, fungal culture, parasitic culture. So this is the overview of all the respiratory infections. আর লাস্ট একটা বলে রাখি, এইটা মাথায় রাখবে, সিওপিডি। সিওপিডি নাম শুনেছো, chronic obstructive pulmonary disease. Many causes are there. Most common type of COPD in India we encounter is because of our domestic pollution.
কাঠের উনুন, গোবর গাছ। তো in case of patients with established COPD, they have acute exacerbation. Acute exacerbation মানে acute infections. তাদের commonly করে হচ্ছে Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. So every time this patient of COPD comes with exacerbation, you have to treat with antibiotics. কিছু বোঝা গেছে?